Dr. Sandeep Ghosh has started carbohydrate metabolism, and I will continue the carbohydrate metabolism. I think in the last class he has described about the metabolism of the glycogen, synthesis, degradation, control. Now today's my topic is the glycogen storage disorders. Glycogen storage disorders I will come later on. Before going to my exact topics, I may say some words regarding glycogen. What is glycogen? What is glycogen? Yes, it is a polysaccharide, animal polysaccharide, branch polysaccharide. Okay. What are the other branch polysaccharide? Starch. Starch and glycogen both are branch polysaccharide. Starch is present in plant and glycogen in animals like human beings. Now, what is the function of glycogen? What glycogen do in our body and why glycogen is present in our body? It is a energy buffer. It is not only stores, but also it gives rise to glucose. That is, when there is scarcity of the glucose, as in starvation, glycogen is degraded to produce glucose and maintain blood glucose. In starvation, what happens? Glucose is storage, blood glucose is exhausted, and there is a chance of hypoglycemia. But that does not occur. Hypoglycemia does not occur because of glycogen. It is broken down by glycogenolysis and blood glucose is maintained, so that patient does not suffer from hypoglycemia. In between meals, what happens? Where from we get energy? It is from glycogen. When there is, how many times are required to deplete glycogen? Totally, how many times? How many duration of the fasting? It is about more or less 1 day, but more precisely, it is 12 to 18 hours of fasting. 12 to 18 hours of fasting will lead to exhaustion of total glycogen in liver. When glycogen will be free from the liver will be free from the glycogen. Totally glycogen stores will be depleted by 12 to 18 hours of the fasting. And it will be again replenished or regenerated by taking foods. When there is abundance of the glucose in blood, প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ আছে, that occurs particularly during after lunch, after full meal. In that case, reverse will occur. That is, excess glucose will be deposited in the form of the glycogen, and that is the principal function of the glycogen in our body. It acts as a readily available source of glucose or storage form of the energy. Now there are where glycogen is present in our body. Where glycogen is present in our body? There are two sites where glycogen is present. One is the liver, another is the muscle. Now, what is the difference between the muscle and liver glycogen? Liver and muscle glycogen, where lies the difference? Our liver glycogen does not produce ATP. I am talking about just liver glycogen and muscle glycogen.
Is there any difference of structure between liver and muscle glycogen? Actually, there is no difference in structure. Both glycogen are structurally similar, whether it is present in the muscle, whether it is present in the liver. Differs in function. There is a functional difference, not the structural difference. There is no difference in structure, but functional difference. But also there is some physical characteristics is differ, concentration. Where glycogen is concentrated more, in liver or muscle? Liver. Liver concentration অনেক বেশি. Actually 5 to 10% of the liver weight. 5 to 10% of the liver weight is glycogen. এখানে muscle more or less 1%, not more than 1%. So concentration is high in liver and concentration is low in the muscle. This is and the absolute amount, that is total amount of the glycogen present in the liver and present in the muscle. In case of absolute amount, muscle contains greater amount and liver contains lesser amount. It is a more or less 400 gram. And muscle, usually muscle 400 gram. এখানে 100 gram. So absolute amount is greater in muscle and lesser in liver. Now comes to the functional point. Liver glycogen produces glucose on breakdown. Liver glycogen produces glucose on breakdown. That is glucose, ultimate product of the liver glycogen by glycogenolysis is glucose. But ultimate product of the breakdown of the liver glycogen is not the glucose, but the glucose 6-phosphate, one step ahead. That is, glucose 6-phosphate is the terminal product. Here is the glucose is the terminal product. That is glycogen by glycogenolysis, it will be converted to glucose. But here, glycogen will be converted to glucose 6-phosphate, which is converted to glucose, but this step does not occur because of the absence of the enzyme glucose 6-phosphatase, which is lacking in muscle. This enzyme, very important enzyme of the glycogenolysis as well as enzyme of the gluconeogenesis. দুটো পাথওয়েতেই কিন্তু গ্লুকোজ 6-phosphatase আছে. Terminal enzyme of the gluconeogenesis and terminal enzyme of the glycogenolysis is the glucose 6-phosphatase, which is lacking in the muscle but present in the liver. Okay? So, liver glycogen maintains blood glucose within normal range, particularly in starvation. তাহলে liver glycogen has an important role. Liver glycogen has an important role to maintain the blood glucose level within normal range, particularly in starvation as well as in abundance of the where glucose, surplus glucose will be accumulated in glycogen, and when glucose is deficient, glycogen will be broken down to replenish surplus glucose, to replenish deficient glucose in blood. Glucose যদি বেশি থাকে ব্লাডে, that will be stored in the glycogen. Glucose যদি কম থাকে
তাহলে গ্লাইকোজেনটা ভেঙে গ্লুকোজ হবে। দ্যাট ইজ অ্যাপ্লিকেবল অনলি ইন দ্য লিভার glycogen, not applicable in the muscle glycogen, because muscle glycogen to glucose, this pathway will not happen because of the absence of the enzyme glucose 6 phosphatase. সেখানে গ্লুকোজ 6 ফসফেট ওখানেই থেমে যাবে। তাহলে গ্লুকোজ 6 ফসফেট প্রডিউস করবে এবং এটা কি করবে, তাহলে এখানে এর রোল হচ্ছে ডু নট প্লে এনি রোল in blood glucose maintenance. ব্লাড গ্লুকোজ মেনটেন করতে এর কোনো রোল নেই, কারণ এই এনজাইমটা থাকে না। In muscle, this enzyme is absent. Remember, this enzyme is absent in the two tissue. One is the muscle, another is the adipose tissue. Muscle এবং adipose টিস্যুতে গ্লুকোজ 6 ফসফেটেস থাকবে না। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন? যদিও ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল মেনটেন করতে না পারে, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য মাসল গ্লাইকোজেন? It acts as a reservoir of the fuel during muscular contraction. Muscular contraction কি হবে? গ্লুকোজ 6 ফসফেট তো একটা গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়েতে পড়ে। It is one of the intermediate of the glycolytic pathway that will give rise to energy. Glucose 6 phosphate will give rise to energy. Glucose 6 phosphate do not give rise to glucose. Energy দেবে, এটিপি দেবে, কিন্তু গ্লুকোজ লেভেল মেনটেন করতে পারবে না। তাহলে এর কাজ হচ্ছে গিয়ে গ্লুকোজ 6 ফসফেট প্রোভাইড এটিপি or energy during contraction. যখন আমরা চলাফেরা করি, হাঁটি, মাসকুলার কন্ট্রাকশন করি, এক্সারসাইজ করি, তখন এই মাসল গ্লাইকোজেনটা আস্তে আস্তে ড্রপ হতে শুরু করবে। মাসল গ্লাইকোজেন উইল কাম ডাউন ডিউরিং এক্সারসাইজ, ডিউরিং ওয়াকিং। কিন্তু এখানে কিন্তু গ্লাইকোজেনটা আলটিমেটলি গ্লুকোজে কনভার্ট হবে এবং ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল মেনটেন করবে। এবার এই ব্লাড গ্লুকোজ লেভেল, এখান থেকেও তো আমি এনার্জি পেতে পারি, গ্লুকোজ থেকেও পেতে পারবো এনার্জি, আমি গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকেও এনার্জি পাবো। এটিপি আমি দুটো সোর্স থেকেই পাবো, গ্লুকোজ থেকেও পাবো, গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকেও পাবো, বরং গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে আগে পাবো, কারণ একটা স্টেপকে আমি চলে এসেছি বাইপাস করে, দ্যাট ইজ হেক্সোকাইনেজ। That this is the main difference between the liver glycogen and muscle glycogen. Another important difference between the muscle glycogen and liver glycogen is the hormone. Which hormone regulates glycogen metabolism? There are two hormones. Practically there are three hormones. One is the epinephrine, glucagon and insulin. Insulin, glucagon and epinephrine, these are three hormones which play a role in metabolic control of the glycogen. কিন্তু এখানে গ্লুকাগন কাজ করে লিভার এবং মাসল দুটোতেই কাজ করে, কিন্তু মাসলে কিন্তু গ্লুকাগন কাজ করে না। গ্লুকাগন, মাসল ইজ ইনসেনসিটিভ টু গ্লুকাগন। এপিনেফ্রিনের কথা বলছি, গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন কে করে? whether glucagon or insulin. Which hormone is responsible for glycogen breakdown? Glucagon. Another hormone? Another hormone is epinephrine. Epinephrine and glucagon. কিন্তু এপিনেফ্রিন মাসলেও কাজ করে, লিভারেও কাজ করে, কিন্তু গ্লুকাগন কাজ করে only in liver. Glucagon কাজ করে only in the liver. That is, glucagon acts on liver, not in muscle. This is the difference. Glucagon acts on the liver, not in the muscle, and glucagon causes glycogenolysis. Epinephrine also causes glycogenolysis. Epinephrine causes glycogenolysis both in liver and muscle. Both in liver and muscle, epinephrine will cause glycogenolysis. But in liver, but in
only glucagon will act. কিন্তু insulin, what is the role of insulin? Role of insulin in glycogen metabolism? Insulin is an anabolic hormone. It favors synthesis of the glycogen. Maybe in the liver, maybe in the muscle. Insulin is an anabolic hormone. It helps to synthesize glycogen by activating glycogen synthase. Glycogen synthase is the predominant hormone of glycogen synthesis, and it is stimulated by or activated by insulin. Similarly, glycogen phosphorylase is the principal enzyme of the glycogen breakdown or glycogenolysis. Glucagon helps to break down of the glycogen. That is, glucagon favors glycogenolysis by activating glycogen phosphorylase. আমি একটু আসছি, তাহলে মেন ডিফারেন্স বিটুইন দ্য গ্লাইকোজেন প্রেজেন্ট ইন দ্য লিভার অ্যান্ড গ্লাইকোজেন প্রেজেন্ট ইন দ্য মাসল অলরেডি আই হ্যাভ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। বড় ফাংশন, সবচেয়ে বড় ফাংশনটা বলবে, লিভার হ্যাজ রোল ইন মেনটেন্যান্স অফ দ্য ব্লাড গ্লুকোজ, মাসল গ্লাইকোজেন হ্যাজ নো রোল ইন মেনটেন্যান্স অফ দ্য ব্লাড গ্লুকোজ। এই কথাটা মনে রাখবে। লিভার মাসল মধ্যে তফাৎ যদি বলা হয়, একটা তফাৎ যদি বলতে বলা হয়, what is the difference between the muscle glycogen and liver glycogen? If you like to give only one answer, your answer will be liver glycogen helps to maintain blood glucose and muscle glycogen does not help to maintain blood glucose, particularly in starvation. Now I am comparative study between the breakdown and synthesis. Glycogen breakdown means glycogenolysis. Glycogenolysis means breakdown, and glycogenesis that is synthesis. এখানে কি হবে? Glycogen to glucose and glucose 6-phosphate in muscle. In case of muscle, glucose 6-phosphate. And এখানে the reverse, excess glucose will be converted to glycogen. Principal enzyme or key enzyme. In case of breakdown, key enzyme is the glycogen phosphorylase. That is, glycogen will be converted to glucose 1-phosphate, and glucose 1-phosphate is converted to glucose 6-phosphate, and glucose 6-phosphate is converted to glucose by the enzyme glucose 6-phosphatase. That is the glycogen breakdown, and the key enzyme is the phosphorylase. এখানে কি এনজাইমটা কি হবে? গ্লাইকোজেন সিনথেস, related to synthesis, so enzyme will be glycogen synthase. এছাড়াও স্পেশাল এনজাইম কি আছে? কোথায় ব্রাঞ্চিং দরকার আর কোথায় ডিব্রাঞ্চিং দরকার? where branching is formation of branch কোথায় দরকার হয়, আর ব্রেকডাউন অফ দ্য ব্রাঞ্চ কোথায় হয়? তাহলে এখানে কি এনজাইম লাগবে? ডিব্রাঞ্চিং আর ব্রাঞ্চিং? এখানে কি লাগবে? এখানে ডিব্রাঞ্চিং এনজাইম লাগবে। এখানে ব্রাঞ্চগুলোকে রিমুভ করতে হবে যাতে ফ্রি গ্লুকোজ পেতে হবে তোমাকে। তাহলে ডিব্রাঞ্চিং এনজাইম ইজ দ্য স্পেশাল এনজাইম হেয়ার। আর এখানে লাগবে ব্রাঞ্চিং এনজাইম। ব্রাঞ্চিং এনজাইমের কি কাজ? ব্রাঞ্চ ফরমেশন করা। ব্রাঞ্চটা কোথায় ফরমেশন হয়? কোন গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ?
16, তাহলে গ্লুকোজ 1414141414, that is done by which enzyme? Glycogen synthase. এই গ্লুকোজ 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 141414, যদি এই লিঙ্কেজটা, দ্যাট ইজ ডান বাই গ্লাইকোজেন। এটা চলবে, এটা চলতেই থাকবে, কিন্তু এটা যদি সাফিসিয়েন্টলি লং হয় তখন কি হবে? যখন এটা সাফিসিয়েন্টলি লং হবে, অ্যাটলিস্ট 11 রেসিডিউ ইন লেন্থ, তখন 6 রেসিডিউ অফ দ্য গ্লুকোজ উইল কাম ডাউন টু নেবারিং ব্রাঞ্চ। 6টা গ্লুকোজ বাড়তে 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 এটা হবে কি 6 গ্লুকোজ উইল কাম নেক্সট, এটা চলে যাবে। এবং সেই এনজাইমটাকে আমরা বলছি ব্রাঞ্চিং এনজাইম। Branching enzyme is necessary for glycogen synthesis and debranching enzyme is necessary for glycogen breakdown. Branching enzymeটা কেন হবে? ব্রাঞ্চ ফর্মেশনের জন্য। কিভাবে ব্রাঞ্চ ফর্মেশন হবে? যদি সাফিসিয়েন্টলি লং হয় তাহলে এটা আজীবন অনন্তকাল ধরে তো লং হবে না, একটা জায়গায় এবার থামতে হবে। যখন সাফিসিয়েন্টলি লং হবে তখন একটা পোর্শন অফ দ্য গ্লুকোজ রেসিডিউ চলে আসবে অন্য একটা জায়গায় এবং সেখানে একটা ব্রাঞ্চ ফর্ম করবে, দ্যাট ইজ 1,6 লিঙ্কেজ। দিস ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য ব্রাঞ্চিং এনজাইম। এবার ডিব্রাঞ্চিং এনজাইমে কি হবে? ডিব্রাঞ্চিং এনজাইমে কি হবে? এটা ভাঙবে। এই ডিব্রাঞ্চিং এনজাইমের কথা বলছি, দিস পোর্শন এখান থেকে এটাও ভাঙছে, এটাও ভাঙছে, আস্তে 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 ছোট হচ্ছে, ছোট হতে হতে যেত যখন এইরকম ছোট হবে, 4টে মাত্র গ্লুকোজ যদি থাকে, 1 2 3 4, 4টে মাত্র গ্লুকোজ আছে ব্রাঞ্চ পয়েন্ট থেকে। এটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ পয়েন্ট, এটা 14, এটা 16। তখন কি হবে? তাই এগুলোকেও তো রিমুভ করতে হবে। গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ এতটা কাজ করেছে, গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ কিন্তু আর বেশি কাজ করবে না। গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ রিমুভস দ্য গ্লুকোজ, কিন্তু ভাঙতে ভাঙতে গ্লুকোজ ভাঙতে 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 একটা জায়গায় চলে আসবে যখন আর গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ কোনো কাজ করবে না, তখন যে এনজাইমটা কাজ করবে দ্যাট ইজ ডিব্রাঞ্চিং এনজাইম। ক্লিয়ার? এই কনসেপশনটা দরকার, কারণ কখন গ্লাইকোজেন স্টোর হচ্ছে কিভাবে এবং গ্লাইকোজেন কি করে আসছে, গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে কি করে। যখন এই টার্মিনালি 4টে গ্লুকোজ থাকবে তখন কিন্তু গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ উইল স্টপ ইটস ফাংশন and the debranching enzyme will act. তখন এইগুলো ডিব্রাঞ্চিং এনজাইমের কাজ হবে এইগুলোকে রিমুভ করা, এগুলোকে রিমুভ করা। তাহলে ব্রাঞ্চিং, তাহলে এখানে গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ লাগবে আর ডিব্রাঞ্চিং এনজাইম লাগবে, এখানে গ্লাইকোজেন সিনথেজ লাগবে আর ব্রাঞ্চিং এনজাইম লাগবে। তাহলে এখানে সিনথেসিসের একটা ব্রেকডাউন হলো। এইভাবে সিনথেসিস ব্রেকডাউনের আমি কম্পারেটিভ স্টাডি করলাম আর কি। তোরা গ্লাইকোজেন সিনথেসিস এন্ড ব্রেকডাউন পড়ানো হয়েছে। কমন এনজাইম কি আছে বলো তো? যেটা দুটোতেই আছে। হোয়াট ইজ দ্য কমন এনজাইম? ফসফোগ্লুকোমিউটেজ। হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ দ্য ফসফোগ্লুকোমিউটেজ বলো? গ্লাইকোলিসে পড়ানো হয়েছে। Phosphogluco, can you hear me? Phosphoglucomuctase, এটা হচ্ছে একটা আইসোমারেজ and it is a গ্লুকোজ 1 ফসফেট থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেটে কনভার্ট করে, আবার গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকেও গ্লুকোজ 1 ফসফেটে কনভার্ট করবে। কোথায় গ্লুকোজ 1 ফসফেট থেকে গ্লুকোজ 6 ফসফেট হবে আর কোথায় গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে গ্লুকোজ 1 ফসফেট হবে বলো তো? গ্লাইকোজেনোলাইসিসে কি হবে? গ্লাইকোজেনোলাইসিসে 1 to 6 হবে, 1 to 6 হবে, তারপরে গ্লুকোজ 6 ফসফেটেজ। আর গ্লাইকোজেন সিনথেসিসে হবে গ্লুকোজ 6 থেকে গ্লুকোজ 1 হবে, ওখানে গ্লুকোজ দিয়ে শুরু হবে, তারপরে গ্লুকোজ 6 ফসফেট হবে, তারপরে গ্লুকোজ 1 ফসফেট হবে, তারপরে গ্লুকোজ 1 ফসফেট ইউডিপি গ্লুকোজ হবে, ইউডিপি গ্লুকোজ, তারপরে
গ্লাইকোজেন চেনে ঢুকে যাবে। দিস ইজ দ্য গ্লাইকোজেন সিনথেসিস। বলো রেগুলেটরি মলিকুল কি কি আছে? What is the important allosteric regulator of the glycogen breakdown as well as glycogen synthesis? পড়ো না। What is allosteric? What is called allosteric? অ্যালোস্টেরিক এনজাইম, অ্যালোস্টেরিক মলিকুল। একটা এনজাইমের দুটো সাইড থাকে, একটা অ্যাক্টিভ সাইট আর একটা আদার দ্যান অ্যাক্টিভ সাইট। অ্যাক্টিভ সাইট হচ্ছে গিয়ে যেখানে এনজাইমের আমরা অ্যাক্টিভিটিটা পাই, ক্যাটালাইটিক অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য এনজাইম ইজ ডিউ টু অ্যাক্টিভ সাইট। আর একটা থাকে রেগুলেটরি সাইট, যেখানে মলিকুল বসবে এনজাইমের উপর, দিয়ে এনজাইমটাকে রেগুলেট করবে, সেটাকে বলা হয় অ্যালোস্টেরিক সাইট। অ্যালোস্টেরিক সাইট অফ এনজাইম এবং অ্যালোস্টেরিক সাইটে যে মলিকুলগুলো লজ করবে, the molecules which are lodged into allostetic site of the enzyme are known as allostetic molecule. Allostetic site that is present in the enzyme, it is other than active site where regulatory molecule will lodge and control the enzyme. সেটাকে বলছি আমরা অ্যালোস্টেরিক সাইট এবং অ্যালোস্টেরিক মলিকুল। অ্যালোস্টেরিক রেগুলেটর মানে হচ্ছে এনজাইমের ক্যাটালিটিক সাইট বা অ্যাক্টিভ সাইটে এর কোনো রোল নেই। অ্যাক্টিভ সাইট যেমন আছে তেমনি থাকবে, কিন্তু অ্যাক্টিভ সাইট ছাড়া অন্য একটা সাইট থাকবে যেখানে বসে ও কলকাঠিটা নাড়বে এনজাইমের। দ্যাট ইজ কল অ্যালোস্টেরিক রেগুলেশন অর অ্যালোস্টেরিক মলিকুল। ডু ইউ নো ইট? অ্যালোস্টেরিক সাইট অ্যান্ড অ্যালোস্টেরিক রেগুলেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট ফর এনজাইম। তাহলে এখানে অ্যালোস্টেরিক রেগুলেটর মানে এনজাইমের অ্যাক্টিভ সাইটে বসবে না। কি কি মলিকুল আছে? যেমন গ্লুকোজ 6 ফসফেট। গ্লুকোজ 6 ফসফেট ইজ দ্য ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট রেগুলেটরি মলিকুল, অ্যালোস্টেরিক মলিকুল। যদি গ্লুকোজ 6 ফসফেট যদি প্রচুর থাকে তাহলে কি হবে? গ্লুকোজ 6 ফসফেট, দেয়ার ইজ অ্যাবান্ডেন্স অফ দ্য গ্লুকোজ 6 ফসফেট। তাহলে কি হবে? তাহলে কোনটা ইনহিবিটেড হবে আর কোনটা অ্যাক্টিভেটেড হবে? হোয়াট ইজ দ্য কমন সেন্স? প্রচুর গ্লুকোজ 6 ফসফেট আছে, তার মানে গ্লুকোজ 6 ফসফেট যদি প্রচুর থাকে তাহলে এটা গ্লাইকোজেনে কনভার্ট হবে। তাহলে গ্লুকোজ 6 ফসফেট উইল স্টিমুলেট গ্লাইকোজেন সিনথেসিস or it stimulate glycogen synthase as well as it will inhibit glycogen phosphorylase. তাহলে গ্লুকোজ 6 ফসফেট কি করবে? একটাকে স্টিমুলেট করবে আর একটাকে ইনহিবিট করবে। কাকে স্টিমুলেট করবে? যেহেতু গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে আমরা গ্লাইকোজেন পাই, তাহলে কাকে স্টিমুলেট করবে? গ্লাইকোজেন সিনথেজকে। গ্লাইকোজেন সিনথেসকে অ্যাক্টিভেট করবে আর স্টিমুলেট করবে। আর এখানে কি গ্লুকোজ 6 ফসফেট প্রচুর আছে এবং গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে আমি গ্লুকোজ পেতে পারি, তাহলে ফার্দার ব্রেকডাউনের দরকার নেই, দরকার নেই, যেহেতু গ্লুকোজ 6 ফসফেট প্রচুর আছে। সো গ্লুকোজ 6 ফসফেট উইল ইনহিবিট গ্লাইকোজেনোলাইসিস বাই ইনহিবিটিং গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ। তাহলে গ্লুকোজ 6 ফসফেট ইনহিবিট করবে গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজকে। তাহলে গ্লুকোজ 6 ফসফেট যদি বেশি থাকে তাহলে সিনথেসিস হবে এবং ব্রেকডাউনটা ইনহিবিটেড হবে। গ্লুকোজ 6 ফসফেট যদি কমে যায় তখন ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটবে। প্রচুর গ্লুকোজ 6 ফসফেট থাকলে এই ঘটনাটা ঘটবে। যদি গ্লুকোজ 6 ফসফেট কমে যায় তখন ব্রেকডাউনটা বেশি হবে, সিনথেসিস কম হবে। এবার হরমোন, এছাড়া আরো অন্যান্য মলিকুল আছে। এটিপির উপর রোল আছে, এএমপির উপর একটা রোল আছে। দিস আর অল অ্যালোস্টেরিক রেগুলেটর। এবার হরমোন, কোন কোন হরমোন কাজ করে? মূলত দুটো হরমোন কাজ করে।
গ্লাইকোজেন মেটাবলিজমের উপর। একটা হচ্ছে ইনসুলিন, একটা হচ্ছে গ্লুকাগন। ইনসুলিন কি করে আর গ্লুকাগন কি করে? ইনসুলিন আর গ্লুকাগন, ইনসুলিন ইনসুলিন কাকে অ্যাক্টিভেট করবে? সিনথেস না ফসফোরাইলেজকে? ইনসুলিন কাকে অ্যাক্টিভেট করবে? সিনথেসকে করবে, কারণ ইনসুলিন হচ্ছে একটা অ্যানাবলিক হরমোন। ইনসুলিন গড়ে, ইনসুলিন সেই জন্যকে বলা হয় ইনসুলিনকে অ্যানাবলিক হরমোন। তাহলে ইনসুলিন গড়বে, কি করবে এখানে? গ্লাইকোজেন। তার মানে গ্লাইকোজেন সিনথেসকে অ্যাক্টিভেট করবে। তাহলে ইনসুলিন অ্যাক্টিভেট গ্লাইকোজেন সিনথেস, as well as simultaneously অ্যানাবলিজম এবং ক্যাটাবলিজম তো একসঙ্গে ঘটতে পারে না, দুটো প্রসেস একসঙ্গে ঘটবে না। একটা যদি অ্যাক্টিভেট হয় আর একটা ইনঅ্যাক্টিভেট হবে, একে বলা হয় রেসিপ্রোকাল রেগুলেশন। রেসিপ্রোকাল রেগুলেশন মানে একটা প্রসেস যদি অ্যাক্টিভেট হয় আর একটা প্রসেস ইনহিবিট হবে। যদি গ্লাইকোজেন সিনথেসিস যদি অ্যাক্টিভেট হয়, অটোমেটিক্যালি গ্লাইকোজেন ব্রেকডাউন উইল বি ইনহিবিটেড। যদি গ্লাইকোলিসিস যদি অ্যাক্টিভেটেড হয়, automatically gluconeogenesis will be inactivated. This regulation is known as reciprocal regulation. তাহলে ইনঅ্যাক্টিভেট করবে আর একটা অন্য এনজাইম ব্রেকডাউন, দ্যাট ইজ গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ। ঠিক আছে, এখানে গ্লুকাগন কি করবে? Glucagon will activate glycogen phosphorylase, activate glycogen phosphorylase and gives rise to glucose from glycogen. গ্লাইকোজেন থেকে গ্লুকোজ পাথওয়েটাকে অ্যাক্টিভেট করবে হরমোন, যেটা তার নাম হচ্ছে গ্লুকাগন। আর গ্লুকোজ থেকে গ্লাইকোজেন এই পাথওয়েটা অ্যাক্টিভেট হবে, যে হরমোন অ্যাক্টিভেট করবে তার নাম হচ্ছে ইনসুলিন। ওকে, তাহলে এখানেও ঠিক করবে, এটাকে অ্যাক্টিভেট করবে আর অন্য এনজাইমটাকে ইনহিবিট করবে। কোন এনজাইমটাকে ইনহিবিট করবে? গ্লুকাগন। সিনথেসিসটাকে ইনহিবিট করবে, সিনথেসিসটাকে ইনহিবিট করবে, তার মানে গ্লাইকোজেন সিনথেসিসটাকে ইনহিবিট করবে। মানে এখানে যে ঘটনাটা ঘটেছে তার ঠিক উল্টো ঘটনা ঘটবে। This is the hormonal regulation. Hormonal regulation of the glycogen metabolism. আমি ইন শর্ট আমি এই কথাটা আমি বলেছি, এইটাই মনে রাখবে। ইন শর্ট, একটা ইনহিবিট করছে, একটা অ্যাক্টিভেট করছে সাইমালটেনিয়াসলি। যখন একটা হরমোন অ্যাক্টিভেট হয় আর একটা হরমোন আর একটা এনজাইম তখন ইনহিবিটেড হয়। গ্লাইকোজেন সিনথেস যখন অ্যাক্টিভেট হবে তখন গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ ইনহিবিটেড হবে। আবার গ্লাইকোজেন ফসফোরাইলেজ যখন অ্যাক্টিভেট হবে তখন গ্লাইকোজেন সিনথেস উইল বি ইনহিবিটেড, অ্যান্ড দ্যাট ইজ রান বাই ইনসুলিন অ্যান্ড গ্লুকাগন। That is the nutshell of the glycogen metabolism. Now I will describe about the glycogen storage disorders. That is disorder of the carbohydrate metabolism. There are many disorders of the carbohydrate metabolism. And the most important disorder of the carbohydrate metabolism, what is will be the answer? Diabetes mellitus. Diabetes mellitus, diabetes mellitus. Obviously, যখন একটা কথা বলবে, যদি ইম্পর্টেন্ট একটা মেটাবলিক ডিজিজ বলো, ইম্পর্টেন্ট একটা মেটাবলিক ডিজিজ বলো, your answer first and foremost will be diabetes mellitus. And other disorders of the carbohydrate metabolism এর মধ্যে পড়ছে glycogen storage disorders, lactose intolerance, galactosemia, essential fructosuria, essential pentosuria, all belong to in the class of disorders of the carbohydrate metabolism, but most important disorder being the diabetes mellitus. Now I am talking about the glycogen storage disorders.
Actually, these are the disorders or diseases arising from birth, inborn error actually. It is a genetic deficiency, genetic disorder. These are all genetic disorder. Genetic, a group of genetic disorder. অনেকগুলো মিলে আছে। A group of genetic disorder. Caused by এই ডিসঅর্ডারগুলো তৈরি হয় পার্টিকুলার কোনো একটা এনজাইমের ডিফেক্টের জন্য, পার্টিকুলারলি কোনো একটা এনজাইমের ডিফেক্টের জন্য। কজ বাই ডিফেক্টস ইন এনজাইমস। কোন এনজাইমস? কনসার্ন উইথ glycogen synthesis or degradation. Resulting in যেহেতু নামটা glycogen storage, তাহলে resulting in storage of the excessive glycogen. গ্লাইকোজেনটা স্টোর করবে। এবার যে যে গ্লাইকোজেনটা স্টোর করবে সেটা নর্মাল স্ট্রাকচার হতে পারে, সেটা অ্যাবনর্মাল স্ট্রাকচার হতে পারে। নর্মাল গ্লাইকোজেন স্টোর করতে পারে কিংবা অ্যাবনর্মাল স্ট্রাকচার গ্লাইকোজেন স্টোর করতে পারে। সেই জন্য এটাকে নাম বলা হচ্ছে গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ। ডেফিনেশন হচ্ছে কি, গ্রুপ অফ genetic disorders caused by defects in the enzyme concerned with synthesis or degradation resulting in the storage of excessive glycogen. সমস্ত গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডারের তিনটে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স থাকবে, মোর অর লেস। অল গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডারস তিনটে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স থাকবে। একটা হচ্ছে হাইপোগ্লাইসিমিয়া, আরেকটা হচ্ছে হেপাটোমেগালি, আরেকটা হচ্ছে মাসল উইকনেস। Three important clinical features. Number one, hypoglycemia. কেন হয় সেটা আমি পরে বলছি। Hypoglycemia. Number two, hepatomegaly. Hepatomegaly মানে enlargement of the liver. মেগালি মানে সাইজটা বেড়ে যাবে লিভারের। হেপাটোমেগালি, স্প্লিনোমেগালি, কার্ডিওমেগালি, এই টার্মিনোলজিগুলো আস্তে আস্তে তোমরা জানবে। হেপাটোমেগালি মানে এনলার্জমেন্ট অফ দ্য লিভার ডিউ টু ডিপোজিশন অফ দ্য গ্লাইকোজেন। আর নাম্বার থ্রি, মাসল উইকনেস। কম বেশি এই ফিচারসগুলো কিন্তু গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডারে থাকবে, সবগুলোই না থাকতে পারে, কিন্তু কম বেশি এই ফিচারসগুলো থাকবে। হাইপোগ্লাইসেমিয়া, হেপাটোমেগালি এন্ড মাসল উইকনেস। এইবার আমি বলছি টাইপস, কি কি টাইপস আছে। অনেকগুলো টাইপ আছে, প্রায় গোটা 10 টাইপ আছে। তার মধ্যে প্রথম 5টা ইম্পর্টেন্ট এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে গিয়ে ফার্স্ট ওয়ান। প্রথম 5-এর মধ্যে 1 নম্বর ডিসঅর্ডার। 1 নম্বর ডিসঅর্ডারকে বলছি আমরা গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজের টাইপ 1। টাইপ 1 এর নাম হচ্ছে কি, ভন
glycogenolysis. The glucose phosphorylase enzyme deficiency যে disorder হয়, that is class 1 disorder of the glycogen phosphorylase, and the name of the scientist discovered by তার নাম হচ্ছে that is von Gierke's disease. von Gierke's disease, এটা হচ্ছে এক নম্বর। আমি ফিচার্সটা পরে বলছি, আগে এগুলো বলে দিই। দু নম্বর হচ্ছে গিয়ে পম্পিস ডিজিজ। সবচেয়ে খারাপ যে ডিজিজ দেন, the child will die by 2 years. এই গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডারে অনেক রকম ভ্যারাইটি আছে এবং বিভিন্ন ভ্যারাইটি অনুসারে তাদের বিভিন্ন প্রোগনোসিস। কেউ কেউ খুব তাড়াতাড়ি মারা যাবে, কেউ কেউ অ্যাডাল্ট লাইফ পর্যন্ত বেঁচে থাকবে, কেউ কেউ হোল লাইফ পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে কম বাঁচে যেটা যে ডিজিজে, সেটাকে বলছে পম্পিস ডিজিজ। এবং এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি এটা যদিও গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিজিজ বলছি, কিন্তু এটা লাইসোজোমের একটা এনজাইম থাকে, লাইসোজোমাল গ্লুকোসাইডেজ, দ্যাট ইজ ডেফিসিয়েন্ট। তাহলে নেম হচ্ছে কি এটা, আর এটাকে আমরা বলছি এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি। One Gierke's disease, glucose phosphorylase. Pompis disease, lysosomal glucosidase. ফিচার্স টাইপ পরে বলছি, আমি টাইপটাকে বলে দিই। 3 নম্বর হচ্ছে কি কোরিজ ডিজিজ। কোরিজ ডিজিজ ফর ডিব্রাঞ্চিং এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি আছে ডিব্রাঞ্চিং। Number 4, Anderson. Anderson disease is the branching enzyme. When this is deficient enzyme হচ্ছে branching enzyme, এখানে deficient enzyme হচ্ছে debranching enzyme। তো কি করে মনে রাখবে, আমি যেটা বলে দিয়েছি ABCD। Anderson's disease by branching enzyme and Cory's disease by debranching enzyme deficiency. Okay? Anderson's disease by branching enzyme and Cory's by debranching enzyme deficiency. For your memory. Next is the height. Class 5 के बोला हमसे मैकाबेल सिंड्रोम और मैकाबेल डिजीज। এখানে এনজাইম হচ্ছে কি মাসল ফসফোরাইলেজ, not the liver phosphorylase. That is phosphorylase present in the muscle is lacking. Phosphorylase present in the muscle is lacking. Then that leads to Meckel syndrome or Meckel's disease. এবং ফিচার্সের মধ্যে আমি বলেছি আগে 3টে ফিচার্স বলেছি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু মাসল উইকনেস থাকে, পার্টিকুলারলি এখানে যে মাসল উইকনেস সবচেয়ে বেশি থাকে। হেপাটোমেগালি এখানেও থাকবে, হেপাটোমেগালি প্রায় সবগুলোই থাকে, এক্সেপ্ট কয়েকটা ফিউ, কতগুলো ছাড়া হেপাটোমেগালি এবং গ্লাইকোজেন ডিপোজিশন ইন লিভার বেশিরভাগ জায়গায় তৈরি হয়। নাম্বার 6 হচ্ছে হার্ট ডিজিজ। Enzyme deficiency is this is muscle
enzymatic phosphorylase deficiency gives rise to heart disease. Muscle phosphorylase deficiency gives rise to metabolism. M for A, H for A. Number 7. Number 7 is the toddy. Toddy's disease. Enzyme deficiency is the muscle phosphofructokinase 1. যদিও এটা গ্লাইকোলিটিক এনজাইমে পড়ে, কিন্তু এটাকে আমরা গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডারে করা হয়েছে বিকজ ইট স্টোরস গ্লাইকোজেন। গ্লাইকোজেন স্টোরেজ হয় এটাতেও। Toddy's disease is due to muscle phosphofructokinase 1 deficiency. ফসফোরাইলেজটা হয়েছে কত? লিভার ফসফোরাইলেজ। লিভার এর কোনো নাম নেই, কিন্তু এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে গিয়ে লিভার ফসফোরাইলেজ কাইনেজ। মানে ক্যাসকেড মেকানিজমটা পড়ানো হয়েছে, হরমোনের যে ক্যাসকেড মেকানিজম, গ্লুকাগন, এপিনেফ্রিনের যে ক্যাসকেড মেকানিজম, গ্লুকাগন রিসেপ্টর পড়ানো হয়নি। ফসফোরাইলেজ কাইনেজ তোমরা পড়ানো হয়নি। ফসফোরাইলেজ পড়ানো হয়েছে যেহেতু বললাম। এবার ফসফোরাইলেজকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য আরেকটা এনজাইম আছে, সেটা হচ্ছে ফসফোরাইলেজ কাইনেজ। আর ফসফোরাইলেজ কাইনেজকে অ্যাক্টিভেট করছে আরেকটা এনজাইম, সেটা হচ্ছে প্রোটিন কাইনেজ। এই যে ক্যাসকেডটা যদি সময় থাকে আমি বলবো, নেক্সট ক্লাসে বলবো। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যাই হোক, 8 নম্বর হচ্ছে কি লিভার ফসফোরাইলেজ কাইনেজ, 9 নম্বর হচ্ছে গিয়ে কোনো নাম নেই, এটা হচ্ছে কি মাসল ফসফোরাইলেজ কাইনেজ। তোমরা যতগুলো পারবে তোমরা এক্সাম্পল দেবে, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। তার মধ্যে আমি মেনলি ডিসক্রাইব করবো ক্লাস 1টাকে প্রথমে, পরে আসছি। আগে ক্লাসিফিকেশনটা কমপ্লিট করে নিই টাইপগুলো। তাহলে 1 নম্বর থেকে 9 নম্বর পর্যন্ত আমি বললাম। আর 10 নম্বর যেটা আছে সেটাকে বলা হয়, সেটার কোনো নাম নেই। এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে গিয়ে সাইক্লিক এএমপি ডিপেন্ডেন্ট প্রোটিন কাইনেজ এ পিকে। আর লাস্টে একটা টাইপ 0 আছে। একটা টাইপ 0 হচ্ছে গিয়ে গ্লাইকোজেন সিনথেজ। আমি পুরো লিস্টটা আমি করে দিয়েছি গ্লাইকোজেন স্টোরেজ ডিসঅর্ডার। টাইপ 0 মানে 1 2 3 কোনো নাম্বার নেই, 0 টাইপ। 0 টাইপ ইজ ডিউ টু গ্লাইকোজেন সিনথেজ ডেফিসিয়েন্সি। তাহলে সবগুলোর কিন্তু নাম থাকবে না, কিন্তু সবগুলোর এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি আছে। নাম আছে আপ টু 6, এই আপ টু 7 টডাইস ডিজিজ। তাহলে ফার্স্ট ওয়ান কি? প্রথম যে ডিজিজটা আমি বলেছি তার নাম হচ্ছে গিয়ে, এবং খুব ইম্পর্টেন্ট ফর এক্সাম, সেটা হচ্ছে কি ক্লাস 1 আর টাইপ 1 গ্লাইকোজেন ডিজিজ। তার নাম হচ্ছে গিয়ে ভন জিয়ারকিস ডিজিজ। ভন জিয়ারকিস ডিজিজ is a type 1 glycogen storage disease due to deficiency of the enzyme glucose 6 phosphatase. তাহলে কি হতে পারে? ভন জিয়ারকিস ডিজিজ ক্লিনিক্যাল ফিচার কি হতে পারে? What are the biochemical features of the disease?
converted to glucose. এই গ্লুকোজ 6 ফসফেট আসছে করতে গ্লাইকোজেন থেকে আসবে। তাহলে গ্লুকোজ 6 ফসফেটটা প্রচুর পরিমাণে জমে যাবে। অ্যাম্পিল অফ দ্য গ্লুকোজ 6 ফসফেট, প্রচুর পরিমাণে গ্লুকোজ 6 ফসফেট। তাহলে এইটা গ্লুকোজ 6 ফসফেট এবার ডাইভার্টেড হয়ে যাবে বিভিন্ন দিকে। গ্লুকোজ 6 ফসফেট প্রিন্সিপাল ডাইভারশনটা হচ্ছে না, প্রিন্সিপাল দিক হচ্ছে কি গ্লুকোজ 6 ফসফেট উইল বি কনভার্টেড টু গ্লুকোজ, কিন্তু সেটা হতে পারছে না, হতে পারছে না। তাহলে কি অন্যান্য যে পাথওয়ে আছে সেই পাথওয়েতে গ্লুকোজ 6 ফসফেট চলে যাবে। কি কি পাথওয়ে আছে? একটা হচ্ছে কি গ্লাইকোজেন সিনথেসিস চলে যাবে, তাহলে গ্লুকোজ 6 ফসফেট থেকে গ্লাইকোজেন সিনথেসিস হবে, প্রচুর গ্লাইকোজেন জমবে, প্রচুর গ্লাইকোজেন জমলে পরে লিভারটা বড় হয়ে যাবে। সেই জন্য বলি আমরা হেপাটো মেগালি। তাহলে গ্লুকোজ কমে যাবে, হাইপোগ্লাইসেমিয়া হবে, গ্লাইকোজেন প্রচুর জমবে, that leads to hepatomegaly. এছাড়া আরো অন্যান্য ফিচার্স হতে পারে। কিরকম? গ্লুকোজ 6 ফসফেটটা গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়েতে যাবে, যাবে তো। গ্লুকোজ 6 ফসফেটের গ্লাইকোলাইসিসে কি হয়? টার্মিনাল প্রোডাক্ট পাইরুভেট, কিন্তু প্রচুর পরিমাণে যদি পাইরুভেট তৈরি হয় তাহলে সব পাইরুভেট কিন্তু টিসিএ সাইকেলে যাবে না, তখন সেটা কিছু পাইরুভেট তোমার তৈরি হবে ল্যাকটিক অ্যাসিড। তাহলে ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যাবে এবং এই কন্ডিশনকে বলা হয় ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস। ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস ইজ এ ফিচার অফ গ্লাইকোজেন বন্ডেড ডিজিজ। Glucose 6 phosphate through glycolysis will be converted to pyruvate. Pyruvate will be converted to lactic acid, and the excess lactic acid gives rise to lactic acid, which is a feature of von Gierke's disease. This is the one of the another one is the pyruvate. Pyruvate থেকে কি তৈরি হয়? What is the product of pyruvate? বলো। পাইরুভেট যদি সাবস্ট্রেট হয়, পাইরুভেট যদি অক্সিডেশন হয়, অক্সিডেটিভ ডিকার্বক্সিলেশন অফ দ্য পাইরুভেট gives rise to acetyl CoA। তাহলে acetyl CoA প্রযুক্ত তৈরি হবে। acetyl CoA থেকে কি তৈরি হয় জানো? acetyl CoA থেকে ফ্যাটি অ্যাসিড তৈরি হয়। দুটো acetyl CoA মানে দুটো মলিকিউল, দুটো মলিকুল, 4টে মলিকুল, 6টা মলিকুল, 8টা মলিকুল, 10টা মলিকুল, 10টা আপনার 15টা 16টা কার্বন যদি হয় তখন সেটাকে আমরা বলি পামিটিক অ্যাসিড। 16 কার্বন ফ্যাটি অ্যাসিড, commonest saturated fatty acid in our body, that is coming from acetyl CoA and known as fatty acid synthesis। তাহলে ফ্যাটি অ্যাসিড প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যাবে। যদি ফ্যাটি অ্যাসিডের প্রচুর পরিমাণে বেড়ে গেলে ফ্যাট পিজি, ফ্যাটি অ্যাসিড থেকে ফ্যাট তৈরি হয়। ফ্যাট মানে what is fat? ট্রাইঅ্যাসিলগ্লিসারল। তাহলে ট্রাইঅ্যাসিলগ্লিসারল বাড়বে, আর কি বাড়বে? acetyl CoA থেকে কোলেস্টেরল তৈরি হয়, কোলেস্টেরল বাড়বে। তাহলে পিজি এবং কোলেস্টেরল, ট্রাইঅ্যাসিলগ্লিসারল এবং কোলেস্টেরল দুটোর লেভেল বেড়ে যাবে এবং এগুলোকে বলা হয় দুটো জিনিসকে একসঙ্গে আমরা বলি হাইপারলিপিডিমিয়া। Hyperlipidemia means hypertriglyceridemia as well as hypercholesterolemia. Both hypertriglyceridemia and hypercholesterolemia is features of von Gierke's disease. তাহলে কি কি ফিচার্স হবে? হাইপোগ্লাইসেমিয়া, হেপাটোমেগালি, ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস, hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia. These are the features of the
von Gierke disease. And another feature is the hyperuricemia. Hyperuricemia মানে ইউরিক অ্যাসিড লেভেল বাড়বে, তাহলে গ্লুকোজটা শুধু কমবে, গ্লুকোজ কমবে হাইপোগ্লাইসেমিয়া, তাছাড়া কোলেস্টেরল বাড়বে, পিজি বাড়বে, ল্যাকটিক অ্যাসিড বাড়বে। এবার ল্যাকটিক অ্যাসিড সেকেন্ডারি এফেক্ট অফ দ্য ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস ইজ দ্য হাইপারইউরিসেমিয়া। যেখানেই ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস হবে সেখানেই ইউরিক অ্যাসিডের লেভেলটা বেড়ে যায়। কেন বাড়বে সেটা টিউবুলার ডিহাইড্রেশন থেকে বাড়িয়ে দেয়। যদি ল্যাকটিক অ্যাসিডটা ইজ ভেরি ভেরি হার্মফুল ইন আওয়ার বডি, তাহলে ইট শুড বি এলিমিনেটেড। এটাকে এলিমিনেট করতে গেলে আর একটা অ্যাসিডকে আমরা রিটেন করি এবং সেই অ্যাসিডটা হবে ইউরিক অ্যাসিড। ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস ইজ আ ভেরি হার্মফুল কন্ডিশন, so lactic acid must be eliminated from the body. For elimination of the lactic acid, another acid is retained, that is uric acid. So hyperuricemia is a feature of lactic acidosis. So hyperuricemia will be the feature of von Gierke disease. তাহলে hyperuricemia হবে von Gierke disease clinical features of the type 1. That is the hypoglycemia. দুই হচ্ছে হাইপারলিপিডেমিয়া। হাইপারলিপিডেমিয়া মানে দুটো বাড়ছে, both cholesterol and PG. দুটোই বাড়ছে। নাম্বার 3 ল্যাকটিক অ্যাসিডোসিস। And number 4 hyperuricemia secondary to lactic acidosis. Hyperuricemia মানে ইউরিক অ্যাসিড লেভেল বাড়বে, মানে যেটা বললে পরে গাউট হয়। Hyperuricemia von Gierke disease may lead to gout. Explain. Question দিতে পারে। Von Gierke disease may lead to gout. তখন তোমাকে এক্সপ্লেন করতে হবে how von Gierke disease lead to lactic acidosis and lactic acidosis leads to hyperuricemia and hyperuricemia leads to gout.